අයිබෝන් හැමදෙනාටම අද අපි අරන් ඉන්නේ ඔයාලට JIT exam එක හා සම්බන්ධව මේ ඉතාම ඉක්මනින් කරගෙන යන JIT exam coverage exam එකට coverage එකක් විතර. ඉතාම ඉක්මනින් අපි මේ syllabus content එක cover කරන් යනවා. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද මොනවාද මේ syllabus එකේ අන්තර්ගත වෙන දේවල් කියලා. මේ වීඩියෝ එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ syllabus එකේ මුල සිට අග දක්වා ඉතාම ඉක්මනින් වීඩියෝස් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේ syllabus content එක cover කරලා දෙන්න. ඉතින් පළවෙනි පාඩම විදිහට ඔයාලට තියෙනවා මේ පරිගණකවල පිරිවිතර. එහෙම නැත්නම් අපි කියන කම්පියුටර් ස්පෙસિෆිකේෂන්. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් හඳුනා ගන්න තියෙනවා. ඒතර මම ඉස්සල්ලා පටන් ගන්නම් ඉතාලම ඉක්මනින් පටන් ගන්නම් මොකද්ද මේ පරිගණක පද්ධතිය? මොකද්ද පරිගණකයක් කියන්නේ? පද්ධතියක් කියන්නේ මොකද්ද? මොන ඔහොම දේවල් ටිකක් අපි කතා කරනවා මේ කොටසේදී. හරි මම ඉස්සල්ලාම කතා කරන්නම් introduction to system. system එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ පද්ධතියක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. A system is a set of rules and arrangement of things or group of related things that working together toward a specific goal. Every system contains the model made by the three major parts called input, process, output. They describe the structure of the system. That means when we are considering the system has the main thing. System has a very specific thing. There are few components are working each other to achieve a specific goal. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න සිස්ටම් එකක් ගත්තාම සිස්ටම් එකක තියෙනවා components ගොඩක්. අපි කියනවා සිස්ටම් එකක් ගත්තම පද්ධතියක් ගත්තාම කොටස් ගොඩකින් තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. උදාහරණයකට මෙහෙම හිතන්න. සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක් ගත්තාම වාහනේ ටයර්ස් වෙනම තියෙනවා නම්, බොඩි එක ගලවලා වෙනම තියෙනවා නම්, ෂටර්ස් ගලවලා වෙනම තියෙනවා නම්, ඔයාලා කියන දෙයකට වාහනයක් කියලා. නෑ ඒකට වාහනයක් කියන්නේ අපි කියන vehicle parts කියලා. ඔය බඩු ටික කඩේක තිබ්බම අපි කියනවා vehicle parts. එතකොට vehicle parts වලින් අපිට ගමනක් යන්න බෑනේ. ඒක නිසා මොකද කරන්නේ මේ vehicle parts ටික අරගෙන assemble කරගන්නවා වාහනයක් විදිහට. එතකොට ඒ හදාගත්ත වාහනයෙන් අපිට ගමනක් යන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? මේකත් එහෙමයි. පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ මත සිස්ටම් එකක් කියලා කියන්නේ components ගොඩක එකතුවක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා කොටස් ගොඩක මූලික කොටස් ගොඩක එකතුවක්. මේ හැමදේම එකට එකතු වෙලා එකට එකෙක් වගේ වැඩ කරනව හේතුව තමයි එකිනෙකා අතර සහයෝගයෙන් පවත්වාගෙන යමින් මේ වැඩ කරන්නේ යම් කිසි නිශ්චිත එක අරමුණක් ඉෂ්ට කරගන්න. අපි ගන්න සිස්ටම් එකේ අපි ගන්න පද්ධතිය එක එක්කෙනාට එක එක අරමුණ තිබ්බොත් අපේ පද්ධතිය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා පද්ධතියක් නම් පොදු අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. කම්පොනන්ට්ස් ගොඩක් එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ අතර අන්‍යෝන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. මම සිංහලෙන් කිව්වොත් මේක නීතිමාලාවක් ද්‍රව්‍ය සැකසුමක් හෝ නිශ්චිත ඉලක්කයක් හෝ කෙරෙහි එක්ව ක්‍රියාත්මක වන එකිනෙකට සම්බන්ධ මූලික කොටස් සමූහයකට අපි කියනවා පද්ධතියක් කියලා. ඒ වගේම අපි මෙතන පහල කිව්වා every system contains a model made by three major parts called input, process and output. Every system have to have component, main three parts. We called it input, process, output. For example, what are the inputs of that washing machine? Washing machine input. You are putting that dirty clothes to the washing machine. Then inside of the washing machine, the process is the washing machine wash that clothes. And the output is the clean clothes. The process is there. So washing machine එකක අපිට දැන් අපි කියන රෙදි ශෝධන මැෂින් එක ඔයාලා අපිරිසිදු රෙදි ටික washing machine එකට දැම්මහම ඒක ඇතුළේදී මොකක් හරි වෙනවා මොනවා හරි ක්‍රියාකාරීත්වයක් වෙලා ඉවර වෙලා ඒකෙදි රෙදි ටික පිරිසිදු වෙනවා. ඒ පිරිසිදු වෙච්ච රෙදි ටික output එකක් විදිහට පිරිසිදු ඇඳුම් ටික ඔයාලට එළියට හම්බ වෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට පද්ධතියක් ගත්තම දැන් සිස්ටම් එකක් ගත්තාම ඔන්න ඔය දේවල් ටික තියෙන්න ඕනේ. පද්ධතියක් නම් අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ, ස්පෙસિෆික් ගෝල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒකේ තියෙන්න ඕනේ කම්පොනන්ට්ස් කිහිපයක් එකට එකතු වෙලා වැඩ කිරීමේ හැකියාවක්. ඒගොල්ලෝ අතර rules and regulations තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඕනම පද්ධතියක මූලික parts තුනක් තියෙනවා. අපි කියනවා ඒකට input, process and output කියලා. පැහැදිලිද? ඔය තමයි සිස්ටම් එකක් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා හරි සිස්ටම් එකකින් ඔබට ගිහිල්ලා කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Computer system is an organization of the hardware and software often together with end users that function as a unit to perform a specific task.
As the above diagram illustrates, the computer follows the IPO model. Therefore, we can classify the computer also as a computer system. For example, I mean, that's a system. System is a kind of components are working together to achieve a specific task. Clear? And when considering the computer system is instead of the computer. So computer system consists computer monitor, hard monitor, keyboard, mouse, system unit, all are connecting with each other to achieve a specific task. If you needed to use a computer, definitely we have to connect with those items together. No? ඔයාලට පරිගණකයක් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම සිස්ටම් යුනිට් එක වෙනම තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. කීබෝඩ් එක වෙනම තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. මේ සියල්ලම එකිනෙක සම්බන්ධ කරාට පස්සේ අපි කියනවා ඒකට කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් කියලා. අපි සිංහලෙන් කියනකොට පරිගණක පද්ධතියක් කියලා. The functions of the basic components as follows. Keyboard and monitors are used to input data and instructions. When considering the functions of the computer, functions of the basic components, the main two components are the keyboard and mouse. We have to use keyboard and mouse to input data. Those are the input devices. So the next one is the system unit. System unit is a process called inside of that system unit. We are in the processing. Okay. So system unit processes the data into the informations. Clear? System unit එකක් කරන්නේ ඔයාලා input කරන data එක information එකක් බවට change කරනවා. What is the difference between data and information? Data is the raw data, raw thing. That means අපි කියන්නේ සිංහලෙන් මේ අමුදත්ත කියලා කියන්නේ you didn't any update or anything to that data. Okay. For the difference between data and information is that you do something for the data and getting the result by using that data. Okay, you getting that data and you organizing that data and making the information. It can be the meaningful, it can be the valuable. Clear? So these things are happening on inside of the system unit. Clear? So system unit එක ඇතුලේ තමයි මේ process එක වෙන්නේ and ඔයාලා මොන හරි data එකක් input කරාම ඒක process එකකට convert වෙනවා. And the monitor displays the output information to the user. We discussed the keyboard and mouse are the two input devices. Those things input data into the computer system. Then inside of the computer system, it going to be processed and it makes the data into the information. Then they create informations are there. Now information are there. Then what happened? You have the monitor. Then monitor displays the output for the user. Then we call it that monitor is the output device. Is it clear? So these are the basic components. And next we are moving to the peripheral devices. The peripheral device is a piece of computer hardware that is added to the computer in order of expand its abilities. For example, when consider the peripheral devices, almost for the normally peripheral device means the computer hardware. Altogether, input devices, output devices, and the processing devices, communication devices, all the things are considered as the peripheral devices. Okay, all the hardware things we are considering peripheral devices. As purpose, the hardware is either demanded or always required in the principle. There are all different kind of the peripherals you can add to your computer. No issue. So you can connect all the hardware devices into your computer. So when we are, sometimes something can be happen. So some devices are there. So if you need to connect that to into your computer system, you have to put that drivers also. Okay. So the peripheral devices is like that. අපි සිංහලෙන් කෝ peripheral devices කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා එකට මේ පර්යන්තුපාංග කියලා. ඒතර මේ පර්යන්තුපාංගයක් කියලා කියන්නේ පරිගණකයට දත්ත ඇතුළත් කිරීමට භාවිතා කරන පරිගණකයෙන් දත්ත පිටතට ගැනීමට එහෙම නැත්නම් පරිගණකය තුළ දත්ත process කිරීමට භාවිතා කරන දෘඩාංග වලට. පොදුවේ අපිට මේ හැම එකම දෘඩාංගයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතර පරිගණකයට දෘඩාංග සම්බන්ධ කරනවා අපි බාහිර වශයෙන් හෝ අභ්‍යන්තර වශයෙන්. ඒතර මෙහෙම කරන දෘඩාංග
ඔයාලට කියන්න ඔයාලට සමහර ලාවට මෙහෙම දුරාංගය සම්බන්ධ කරද්දි නිකම්ම සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක සමහර වෙලාවට ඩ්‍රයිවර්ස් හරහා ඩ්‍රයිවර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවර වෙලා මේක දාන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි අපි හાર્ඩ්වෙයාර් ඩිවයිසස් ගැන කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා අපිට පුළුවන් මේ හાર્ඩ්වෙයාර් ඩිවයිසස් කැටගරයිස් කරන්න මේ පහළ තියෙන විදිහට. ඒතකොට අපි කියනවා input devices and output devices. Now, what are the input devices? Input devices are used to enter data and instructions to the computer. There are kind of devices out there. We have to use these kind of devices to input data into the computer system. Okay, there are computer system are there. So you have to enter the data into the computer system. So you have to use the input devices. The kind of input devices are monitor, keyboard, joysticks, and what else? Scanner. These things you can consider as the input devices. Then next, move to the output devices. Output devices are used to get output from the computer. The inside of the computer, we discussed now, these things are processing data going to be processed as information. Then informations are there. So you have to get that information. So you have to use the output devices to get that information. For example, computer monitors are there. So computer monitor, you have to use to get information. Clear? So some devices are the input-output devices. Input-output devices mean, for example, the touch screen. You can input data into the computer and also you can get the information in the same way. When you are touching to the computer system, that computer screen, you can enter the data as input. Then also you can get the result as the same screen. Clear? So we called it input-output devices. Then we are moving to the storage devices. Storage devices are used to store data and instructions for the later retrievals. For example, you can use the computer hardware. So you can use the computer hard disk. It can be computer external hard disk or internal hard disk. You can store something inside of that hard disk. Then after that, after few days or few months, you can retrieve it. No issues. They are not going to destroy you. It's not going to be damaged, not going to be erased. The data is there. So you can retrieve that data. So we call that type of devices is storage devices. Clear? So some storage devices are there. So you can bring those things here and there. We called it the portable devices. For example, pen drives, external hard disk, these things. Okay. So අපි මෙතනදී කතා කරනවා input devices, output devices and input output devices කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒ වගේම storage devices කියන්නේ මොනවද කියලා. input device එකක් කියලා කියන්නේ අපි කියනවා පරිගණකය තුලට දත්ත තුලත් කරන්න පාවිච්චි කරන උපාංග. ඒ වගේම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් keyboard mouse. output devices කියලා කියන්නේ පරිගණකයෙන් එළියට දත්ත ලබා ගන්න භාවිතා කරන ඒවා. ඒකට අපි කියනවා monitor එක. the input output device කියලා එකකුත් තියෙනවා. මේකෙදි කරන්නේ පරිගණකය තුලට දත් ඇතුළත් කිරීම හා පරිගණකයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම එකම මුහුණතකින් කරනවා. හරිද? එකම ස්ක්‍රීන් එකෙම ටච් ස්ක්‍රීන් එකෙම කරනවා. ඒ වගේම storage device එක නැත්නම් අපි කියනවා ගබඩා කිරීමේ උපාංගයක්. මේකෙන්දී ඔයාලා කරන්නේ යම්කිසි තොරතුරක් නැත්නම් දත්තයක් ඔයාලා තැම්පත් කරලා තියෙනවා. මේකට අපි පාවිච්චි කරනවා ඔයාලගේ දෘඩ තැටිය නැත්නම් අපි කියනවා hard disk එක. ඉතින් මේ hard disk එක බාහිර දෘඩ තැටියක් වෙන්නත් පුළුවන්, අභ්‍යන්තර දෘඩ තැටියක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකෙදී ඔයාලට එහෙම ගෙනියන හැකි ගබඩා කිරීමේ උපාංගයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තාම pen drive එක. ඔයාලට එහෙම අරන් යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල්. අපි කතා කරනවා process එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Process කියලා කියන්නේ the device used to process data into the information. Okay, the processor. අපි sometimes we talk about the CPU. No? CPU is a part of the processor. So it going to be process the data into the information. Clear? These things are inside of these are the devices. Okay. Then here look for that. There's input devices are there. The keyboard, mouse, graphical tables, cameras, barcode reader, digital camera. The few of they have.
Input devices are there: monitor, printer, plotters, projector, likewise. The both input output devices, touch screen, modem, headset, electronic whiteboard. And storage devices are there: magnetic hard disk, tapes, optical disk, and solid state. Okay, these things are there. So these are the main computer hardware things. In this මේකදී අපි කතා කරා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ session එකේ අපි කතා කරේ පරිගණක දෘঢ়ාංක. දැන් computer hardware කියන්නේ මොනවද? එතකොට computer hardware බෙදන්න පුළුවන් මූලික කොටස් මොනවද? එතකොට මේ computer hardware වල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද? ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි පළවෙනි පාඩමේ පළවෙනි කොටසෙන් අපි ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නැවත නැවත බලන්න. ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මේක ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න, මේක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අපි ඊටාම ඉක්මනට JIT සිලබස් එක කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. අදට අපි සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.